Shashi is here. చాలా పెద్ద మనిషి అనమాట. ఇక్కడ రండి సార్. సార్ రండి. శశి ఈజ్ ది ఆరెంజ్ పనిషర్. ఆరెంజ్ కనిపిస్తలేదు, పనిషర్ కనిపిస్తలేదు. ఏదైనా ఒకటి వేసుకొని రావాలి కదా. బట్ ఎనీవే, so the beast is finally here. She stole a smile and my heart responded. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention, beautiful soul. Okay, so thanks to all of them who have made it for this unveil. What's up, Hyderabad biker boys? So that is the voice of the Hyderabad biker boys and my good old friends who've seen my journey for last 10 years. Anudeep is here, who even before I've known him before he joined Kawasaki. I know Sagar, whom I've known for quite a long time. He is associated with Sri Vinayaka, and Sri Vinayaka brings a lot of memories. Ramu sir, I wish he was here. He was the first person to lend me the Duke back in 2012. I have my biker brother Ramesh. Please come. He's the GM for Sri Vinayaka Triumph and also the entire Sri Vinayaka group. Such a gentleman and a very well, a man of integrity and industry who sticks to his word. Shashi is here. చాలా పెద్ద మనిషి అనమాట. ఇక్కడ రండి సార్ రండి. శశి ఈజ్ ది ఆరెంజ్ పనిషర్. ఆరెంజ్ కనిపిస్తలేదు, పనిషర్ కనిపిస్తలేదు. ఏదైనా ఒకటి వేసుకొని రావాలి కదా. బట్ ఎనీవే, దిస్ గై ఫ్యామిలీ మ్యాన్. మన మనోజ్ బాజ్పాయ్ చూసారు కదా, అక్కడ ఎట్లా టెర్రరిస్ట్లీ ఫైట్ చేసుకుంటూ ఫ్యామిలీ మేనేజ్ చేస్తాడు. ఈయన రేసర్స్తో ఫైట్ చేస్తాడు అనమాట ట్రాక్ పైన. సో అ మ్యాన్ హూ డజంట్ వాంట్ టు గివ్ అప్ ఆన్ హిస్ ప్యాషన్ అండ్ హీ లివ్స్ హిస్ ప్యాషన్ అండ్ ఫైనలీ హీ ఓన్స్ ద ట్రాక్. సో ఎట్లా ఒక డ్రీమ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ హౌ ఇట్ టర్న్స్ ఇన్ టు రియాలిటీ. ఐవ్ సీన్ హిమ్ స్ట్రగుల్. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్, బట్ ఈవెన్చువలీ హీ హెల్డ్ ఆన్ టు హిస్ డ్రీమ్ అండ్ నౌ గాడ్ హెస్ మేడ్ హిమ్ ఓనర్ ఆఫ్ అ ట్రాక్. సో దట్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్. Shiva is another upcoming Instagrammer who is a fitness freak, and you can see थोड़ा पेट सब ये फोटोशॉप कर दो मियाँ, ठीक है. पेट कवर कर ले रहा हूँ. ये सिक्स पैक एब्डोमेन ये सब कैसा रहता बोले तो इसको देखना. अखिल को अलग से दिखाएंगे. ही इज द DOP, द फैशन आइकॉन. పెద్ద మనిషి వస్తున్నారు. అరే షాల్ కప్పండి రా అందరూ. సారీ, ట్రయంఫ్లో షాల్స్ లేవు. నేను అది కూడా ఫోటోషాప్ చేసి యూజ్ చేసి షాల్ కప్పినట్టు చేసేస్తాం. బట్ మై ఫ్యామిలీ అండ్ very close to me, very dear to me, someone who's always been there with the highs and lows. When mom and dad passed away or anything has happened, they are always there no matter what. They're like we take them for granted. कुछ भी रहे तो एक अब जैसे इस पे गाड़ी पे मिरर्स कंपलसरी है. We can't imagine that without standard equipment. You can't imagine Dino Bhai without some standard family members who are the pillars of the family. So Gautam always నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు విక్కీ గడికి ఏం పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి నువ్వు చెప్పు. వీళ్ళు చాలా గారాల తమ్ముడు అనమాట. వీడు నార్మల్గా అయితే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తాడు. ఇట్లా పబ్లిక్ చెప్పాలంటే సిగ్గుపడుతున్నాడు, కష్టం అనమాట. సో ఇప్పుడు కరాటే కిడ్ వస్తారు నెక్స్ట్. ఈయనతో పనిష్మెంట్ ఇస్తే బాగుంటుంది. సో ఈ ఈజ్ ది కరాటే master for many schools and again a very close member of Dino's world. Enjoying this moment. Endante when I sold my 6R
ఆ టైంలో కొంచెం వరకు బాధ అనిపించింది. బికాస్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్, లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, అకౌంటబిలిటీ, ప్రైమరీ అంటే కొంచెం వరకు ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి. సో ఆ ప్రయారిటీస్ కోసము ఈ లగ్జరీస్ అనేది సాక్రిఫైస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అప్పుడు చాలామంది కమెంట్ చేశారు, అరే డీనో బై స్కామ్ కర్రా, ఏ కర్రా, ఓ కర్రా, గాడి ఖరీదరా బేచరా, గాడి ఖరీదరా బేచరా. అంటే నా డబ్బులతో నేను కొనుక్కుంటున్నాను, వాళ్ళు ఏం ఫ్రీగా ఇస్తలేరు. కావాలంటే మీరు వెళ్ళి ట్రై చేయండి. ఇట్లా నేను 4 monthsకి బండి తీసుకుంటా, మళ్ళీ అమ్మేస్తా, అట్లా బండి ఇస్తారా అని ఏ షోరూంలో అడగండి, మీకు ఇస్తే మాత్రం నేను యూట్యూబ్ వదిలేస్తాను. కానీ అట్లా ఏం జరగదు బ్రో. ఒక్కొక్క ఎవ్రీ రూపీ హ్యాస్ టు బి ఎర్న్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్, యూ హ్యావ్ టు బీ డివోటెడ్, డిటర్మిన్డ్. అండ్ ఆ టైంలో నేను అనుకున్నా, లేదు వీళ్ళందరూ మాట్లాడి మనం ఇంకో బైక్ కొందాము, దానికి టైం వస్తుంది అని. ఈ లాస్ట్ 2-3 months, I think it's just been 2 months since I sold the 6R. I was working like crazy. Still I won't say that I made all the money, YouTube money. 2 महीने में YouTube money से मैं ये खरीद लूँ, बल्कि I am still buying this on loan and EMI सब जारी रहेगा. But it is a statement that it is a commitment. It is a statement of passion and devotion and respect for automobiles. Let's start from 5, 4, 3, 2, 1. Okay, we good? So it's a brand new bike. अपन पागलों के जैसा उर 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 नहीं करना. वो थोड़े आइटम लोग करते, उसमें इंजन हेड उड़ जाता, फिर से 10 लाख का नुकसान हो जाता. उससे अच्छा respect the bike, respect the bike's character, and long live the brotherhood. God bless. She stole a smile and my heart responded. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I